So today we will see the expression for displacement using differential equation. So this is the third expression. In the last period we have seen the expression for acceleration, expression for velocity, and today we will see the expression for displacement starting from the differential equation. Differential equation पासून start करून आपण displacement, velocity आणि acceleration चे relation obtain करतो. त्याच्यात हे displacement चे equation आहे. So the differential equation for linear SHM is given by d2x upon dt square plus omega square x is equal to 0. Rearranging the terms, d2x upon dt square is equal to minus omega square x. So we will write the value of d2x upon dt square. So d2x upon dt square is equal to d by dt of dx by dt. But dx by dt is equal to v, that is a velocity, that is this is equal to dv by dt. Rearranging the terms, here we will write dv by dx into dx by dt. But dx by dt is equal to x by v. So this is equal to v into dv by dt. So this is equation number 2. See here, d2x upon dt square. d2x upon dt square याचा अर्थ काय? x या फंक्शनचं दोन वेळेस डिफरन्शिएशन आहे d by dt of dx by dt, but dx by dt is equal to where v is the velocity. Then this dv by dt is equal to, या dx by dt च्या ऐवजी v ठेवलं, dv by dt is equal to dv by dx into dx by dt. म्हणजे मल्टिप्लाइड बाय dx and डिवाइडेड बाय dx केला या ठिकाणी. पुन्हा dx by dt ची व्हॅल्यू v आली, ती व्हॅल्यू v ठेवली या ठिकाणी. अगेन dv by dx आला या ठिकाणी, dv by dx. हे dv by dx as it is. Put the value in equation 1. Put in 1. Equation 1 मध्ये ठेवलं. So v into dv by dx is equal to minus omega square x. Value substitute केली equation 1 मध्ये. So v into dv is equal to minus omega square x dx. Equation 1. Integrating both sides, या दोन्ही sides integrate केल्या. Integrating. So integration of v dv is equal to minus of integration of omega square x dx. v dv चे इंटिग्रेशन काय येईल? v स्क्वेअर अपॉन 2 हे v dv चे इंटिग्रेशन आलं. याचा कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन c आला. तसाच here is equal to minus omega square as it is, x dx से इंटिग्रेशन आलं x square upon 2. अगेन कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन c, म्हणजे या साइडचा कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन आणि या साइडचा कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन जर ऍड केला तर एक नवीन कॉन्स्टंट तयार होतो आणि तो कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन हा c आला. Where c is the constant of integration, where c is the constant of integration. This is a constant of integration. Equation number 3 आपण नाव दिलं. Equation number 3, to find c, constant of integration ची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला. कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी आपल्याला एक कंडिशन ठेवावं लागेल. म्हणजे consider a particle is at mean position or extreme position. So here we will consider a condition of extreme position.
when particle is at extreme position. When particle is at extreme position. particle जर एक्स्ट्रीम पोझिशनला असेल तर x इज इक्वल टू a, that is the displacement of the particle is equal to amplitude and velocity v is equal to 0. At extreme position, velocity of the particle is 0 and displacement is equal to amplitude. So here substitute this condition in equation 3, put this condition in equation 3. Put in 3, equation 3 मध्ये सबस्टिट्यूट केलं. काही या ठिकाणी v स्क्वेअर म्हणजे 0 इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर ची किंमत a स्क्वेअर अपॉन 2 प्लस c. सो c इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर अपॉन 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. Put the value of equation 4 in equation 3. Put in 3. Equation 3 मध्ये सबस्टिट्यूट केलं. Equation 3 मध्ये सबस्टिट्यूट केल्यानंतर काय येईल? v स्क्वेअर अपॉन 2 is equal to minus ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर अपॉन 2 प्लस c म्हणजे काय? c ची व्हॅल्यू आहे ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर अपॉन 2. ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर अपॉन 2. This 2 will get cancelled from both sides and v square is equal to minus omega square x square plus omega square a square. हे प्लस म्हणून सुरुवातीला घेतलं म्हणून v square is equal to omega square a square minus omega square x square and v square is equal to omega square common काढला ब्रॅकेट मध्ये a square minus x square and v is equal to plus or minus omega into square root of a square minus x square. So this is expression for velocity. Accelerationचं इंटिग्रेशन केलं, व्हेलॉसिटी मिळाली. आता व्हेलॉसिटीचं इंटिग्रेशन केलं की डिस्प्लेसमेंट मिळते. म्हणून but v is equal to dx by dt. So dx by dt is equal to, so this is equation number 5. Put in equation 5 is equal to omega into root of a square minus x square. So rearranging the terms, ही साइड या बाजूला घेतली. So dx upon root of a square minus x square is equal to omega dt. As the equation is arranged in a suitable form, taking the integration on both sides, integrating the equation. So integration of dx upon root of a square minus x square is equal to integration of omega dt. But this is equation number 6. Integration of dx upon root of a square minus x square is equal to sine inverse of x by a. So this is by standard formula. इंटिग्रेशन मध्ये हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला दिलेला आहे, त्यानुसार हे इंटिग्रेशन केलं. And integration of omega dt is equal to omega t plus phi. So where phi is the constant of integration, which is also called as initial phase angle, where phi is constant of integration or
initial phase angle. Initial phase angle. यालाच आपण इनिशियल फेज अँगल असं म्हणलेलं आहे. सो पुट इन इक्वेशन 6. पुट इन 6. इक्वेशन 6 मध्ये केल्यानंतर काय होईल? साइन इनव्हर्स ऑफ x by a is equal to omega t plus phi and x is equal to a sin omega t plus phi. So this is an expression for the displacement. This is an expression for the displacement. हे डिस्प्लेसमेंटचे इक्वेशन आलं. तर या इक्वेशन मध्ये आपण काय केलं? डिफरन्शियल इक्वेशन घेतलं. या डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये डिस्प्लेसमेंटचं दोन वेळेस डिफरन्शिएशन आहे. डिफरन्शिएशन आणि इंटिग्रेशन या एकमेकाच्या रिव्हर्स प्रोसेसेस आहेत. म्हणून या डिफरन्शिएशन पासून किंवा या डिफरन्शियल इक्वेशन पासून डिस्प्लेसमेंट मिळवण्यासाठी आपल्याला दोन वेळेस इंटिग्रेशन काढणं हे आवश्यक आहे. कारण दोन वेळेस याचं डिफरन्शिएशन झालेलं आहे. त्याचा जर इफेक्ट नलिफाय करायचा असेल तर त्याचं दोन वेळेस इंटिग्रेशन होणं हे मस्ट आहे. म्हणून आपण अगोदर त्याला सुटेबल फॉर्म मध्ये अरेंज करून घेतलं. d2x upon dt square is equal to minus omega square x, but d2x upon dt square is equal to d by dt of dx by dt, but dx by dt is equal to v, and this dv by dt ह्या dx by dt ची किंमत v ठेवली. त्याच्यामुळे dv by dt is equal to dv by dx into dx by dt multiplied by dx divided by dx, but dx by dt is equal to v and dv by dx as it is. As this term is taken into suitable form, put in equation 1, so v into dv by dx is equal to minus omega square x. म्हणजे दोन्ही साइडचे इंटिग्रेशन घेण्यासाठी आपण ही अरेंजमेंट केलेली आहे. त्यानंतर रिअरेंजिंग द टर्म v into dv is equal to minus omega square x dx, taking integration v dv is equal to minus omega square x dx. So this integration v square upon 2 is equal to minus omega square x square upon 2 plus c, where c is the constant of integration. या constant of integration ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी आपण कंडिशन गृहीत धरली. कंडिशन काय गृहीत धरली? व्हेन पार्टिकल इज ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन. पार्टिकल जर एक्स्ट्रीम पोझिशनला असेल तर त्याची व्हेलॉसिटी 0 असते आणि डिस्प्लेसमेंट मॅक्झिमम असते आणि ती मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट अँप्लिट्यूड इतकी असते. So put in equation 3. Equation 3 मध्ये ठेवलं. So 0 is equal to, कारण v ची व्हॅल्यू 0 आहे, 0 is equal to minus omega square a square. x ची किंमत a आहे, a square upon 2 plus c, where c is equal to omega square a square upon 2. Put in equation 3. या 3 मध्ये ठेवली व्हॅल्यू. v square upon 2 is equal to minus omega square x square upon 2 plus omega square a square upon 2, 2 will get cancelled. So v square is equal to minus omega square x square plus omega square a square. So v square is equal to omega square a square सुरुवातीला घेतला कारण तो प्लस आहे, minus omega square x square. So v square is equal to omega square in the bracket a square minus x square, and v is equal to दोन्ही बाजूचे स्क्वेअर रूट घेतले, plus or minus omega into square root of a square minus x square. But v is equal to dx by dt, so dx by dt is equal to omega into square root of a square minus x square. A square upon x square इकडे आणला, so dx upon root of a square minus x square is equal to omega dt. Integrating both sides. दोन्ही साइडचे इंटिग्रेशन घेतलं. दोन्ही साइडचे इंटिग्रेशन घेतल्यानंतर इंटिग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर ची व्हॅल्यू आली साइन इनव्हर्स ऑफ x बाय a बाय स्टँडर्ड फॉर्म्युला, अँड ओमेगा रूट ऑफ integration of omega dt is equal to omega t plus phi, where phi is known as a constant of integration or initial phase angle. त्याला आपण initial phase angle म्हणतो. Put in equation 6. Equation 6 मध्ये या व्हॅल्यूज ठेवल्या. Sin inverse of x by a is equal to omega t plus phi. So x is equal to a sin omega t plus phi. So this is the expression for displacement. Then it's a special cases. Special cases. First case, when motion starts from mean position.
when motion starts from mean position पासून जर मोशन सुरुवात झालं असेल तर when motion starts from mean position. So, if this is a particle performing a simple harmonic motion about mean position A within extreme positions A and B, and particle starts motion from here, at this position, initial phase angle is phi is equal to 0. Phi is equal to 0. At mean position, phi is equal to 0. So, we know x is equal to a sin omega t plus phi, but phi is equal to 0. Phi is equal to 0 असेल तर x is equal to a sin omega t. So this is an equation for displacement. So displacement at any instant is given by x is equal to a sin omega t. आता याच्यातली दुसरी केस येते when motion starts from extreme position. When motion starts from extreme position, so when motion starts from extreme position means so O is the mean position, A and B are extreme positions. Motion starts from this position. So in a simple harmonic motion, what is meant by one oscillation? One oscillation म्हणजे काय? Mean to extreme position, extreme to mean, mean to extreme, and extreme to mean. This is one oscillation. This one oscillation is equivalent to one revolution. And what is the angular displacement in one revolution? That is 2 pi. So the angular displacement of the particle in one oscillation is 2 pi. याचा अर्थ ज्यावेळेस पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करतो त्यावेळेस त्या पार्टिकलची अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई इतकी झालेली असते. म्हणजेच आता हे एक ऑसिलेशन किती पार्ट मध्ये डिवाइड झालेलं आहे हे पहा. हे मीन टू एक्स्ट्रीम एक पार्ट, एक्स्ट्रीम टू मीन दूसरा पार्ट, मीन टू एक्स्ट्रीम तीसरा पार्ट, अँड एक्स्ट्रीम टू मीन हा चौथा पार्ट. 4 पार्ट मध्ये एक ऑसिलेशन डिवाइड झालेला आहे. म्हणून 2 पायला जर आपण 4 पार्ट मध्ये डिवाइड केलं म्हणजे 2 पायला जर आपण 4 पार्ट मध्ये जर डिवाइड केलं तर याची व्हॅल्यू येते π/2. म्हणून ज्यावेळेस पार्टिकल एक्स्ट्रीम पोझिशनला असतो त्यावेळेस इनिशियल फेज अँगल किती असेल हा φ = π/2. It means when particle is at extreme position, the angular displacement of the particle is π/2. So initial phase angle is φ = π/2. So what is the equation for displacement? Displacement we know here x is equal to a sin omega t plus phi. But phi is equal to π/2 because motion starts from extreme position. So ax is equal to a sin omega t plus π/2. Sin omega t plus π/2 is a cos omega t. That is sin 90 plus theta is equal to cos theta. So sin omega t plus π/2 is 90. 90 plus theta, sin 90 plus theta is equal to cos theta. So x is equal to a cos omega t. So this is the displacement of the particle when motion starts from its extreme position.
ज्यावेळेस मोशन हे एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून सुरुवात होतं त्यावेळेस त्या पार्टिकलची डिस्प्लेसमेंट जर द्यायची असेल तर ती साइन फंक्शन न दिली जात नाही, ती डिस्प्लेसमेंट जी आहे ती कॉस फंक्शन न दिली जाते. एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी. अशा प्रकारचे डिस्प्लेसमेंटचे दोन इक्वेशन्स आहेत, व्हेन मोशन स्टार्ट फ्रॉम मीन पोझिशन अँड व्हेन मोशन स्टार्ट फ्रॉम एक्स्ट्रीम पोझिशन. जर मोशन मीन पोझिशन पासून सुरुवात असेल तर एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हे डिस्प्लेसमेंटचे इक्वेशन आहे, आणि जर मोशन एक्स्ट्रीम पासून सुरुवात असेल तर त्याचं डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन आहे एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी.